Et si vous disiez que la raison pour laquelle la plupart des gens l'ont financièrement n'a rien à voir avec leur éducation, leur origine même leurs circonstances. Et si le vrai problème était qu'il n'a jamais appris la compétence, la plus fondamentale de la création de richesse, l'art de demander à l'univers qu'il violent vraiment. Aujourd'hui, nous allons explorer une approche révolutionnaire de la philosophie financière qui remet en question tout ce qu'on veut enseigner sur l'argent, le succès et l'abondance. Si n'est pas juste un autre système pour s'enrichir rapidement, ou un discours de motivation, il s'agit de comprendre la relation profonde, presque mystique, entre vos pensées, vos demandes et l'univers et la réalité financière qui s'y manifeste dans votre vie. L'argent est de l'énergie, et comme toute énergie, il répond à certaines lois et principes que la plupart des gens n'y découvrent jamais. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent attirer la richesse sans effort tandis que d'autres, malgré un travail incroyablement dur, restent coincés dans la médiocrité financière? La différence n'est en la chance, en le privilège, en même l'intelligence. La différence réside dans leur relation avec les principes universels, de l'abondance et leur capacité à communiquer clairement leurs désirs aux forces qui gouvernent le flux financier. Laissez-moi partager quelque chose avec vous qui a changé toute ma perspective sur l'argent. L'univers fonctionne comme un service client cosmique, et il écoute toujours vos demandes. Mais voici le piège, il n'y répond pas seulement à ce que vous dites, il répond à ce que vous croyez vraiment, et ce sur quoi vous vous concentrez constamment, et à la clarté avec laquelle vous communiquez vos désirs financiers. La plupart des gens envoient des signaux contradictoires sans s'en rendre compte. Ils disent vouloir plus d'argent, mais leurs pensées sont remplies de peur, de doute et de sur pourquoi ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Imaginez, entrer dans un restaurant et dire au serveur, je veux de la nourriture, quelque chose de bon, peu importe ce que vous pensez être le mieux. Vous pourriez obtenir quelque chose de comestible, mais ce ne sera probablement pas exactement ce qui satisfait votre faim. Le même principe s'applique à votre vie financière. L'univers fonctionne comme un service client cosmique, toujours à l'écoute de vos demandes. Mais voici le piège, il n'y répond pas seulement à ce que vous dites, il répond à ce que vous croyez vraiment, et ce sur quoi vous vous concentrez constamment, et à la clarté avec laquelle vous communiquez vos désirs financiers. La plupart des gens envoient des signaux contradictoires sans s'en rendre compte. Ils disent vouloir plus d'argent, mais leurs pensées sont remplies de peur, de doute et de sur pourquoi ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Le premier principe de philosophie financière que vous devez comprendre est, demander est le commencement de recevoir. Mais pas n'importe quel type de demande, une demande intelligente, spécifique et détaillée. Quand vous murmurez vos désirs financiers, quand vous êtes vague sur ce que vous voulez, quand vous approchez l'argent avec incertitude et peur, vous passez essentiellement une commande peu claire à l'univers. Si vous ne pouvez pas vous assurer maintenant et écrire exactement ce que vous voulez financièrement, combien d'argent vous voulez gagner, quel genre de style de vie vous voulez vivre, quels objectifs spécifiques vous voulez atteindre, alors, vous ne pouvez pas l'avoir. Votre esprit est comme un missile qui cherche un objectif, mais il a besoin d'une cible claire. Sans cette cible, il sans but, et vous finissez aux les circonstances vous menant peut-être quoi vous voulez aller. Il y a quelque chose de presque magique qui arrive quand vous sortez vos rêves financiers du royaume abstrait des pensées et leur donnez une forme physique par l'écriture. Écrire provoque la réflexion, et la réflexion crée des images dans votre esprit. Ces images deviennent le plan que votre esprit subconscient utilise pour vous naviguer vers vos objectifs financiers. C'est comme programmer un système GPS. Vous devez entrer la destination exacte avant que le système puisse calculer la route. Mais voici où la plupart des gens s'y trompent. Ils écrivent leurs objectifs financiers une fois, peut-être, puis les oublient. Ils traitent la définition d'objectifs comme une résolution, une nouvelle et peut-être qu'une pratique quotidienne d'alignement avec l'abondance. L'univers répond à la cohérence, et la persistance, et l'énergie que vous mettez derrière vos désirs jour après jour. Si vous voulez voir une véritable transformation financière,
Vous devez lire votre vision financière chaque matin et chaque soir. Vous devez vous immerger dans le sentiment d'avoir déjà accompli ce que vous voulez. Ce n'est pas juste la pensée positive, c'est de la création consciente. Vos mots ont du pouvoir, sur tous les mots que vous vous dites. Chaque fois que vous affirmez l'abondance, vous programmez cette réalité dans votre expérience. Chaque fois que vous vous plaignez du manque, vous commandez plus de l'univers. Cela nous amène à l'un des concepts les plus profonds de la philosophie financière, la différence entre voir et avoir. L'univers dit toujours oui et l'état dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un état de voir de l'argent, l'univers dit oui, et vous continuez à expérimenter le manque. Si vous êtes dans un état de manque d'abondance, l'univers confirme cette réalité. Mais quand vous passez à un état d'avoir déjà, quand vous ressentez les émotions du succès financier avant qu'elles s'y manifestent physiquement, vous vous alignez avec la fréquence de l'abondance. Pensez aux gens riches que vous connaissez. You have observed, ils n'y assez promenent pas de soupirement pour l'argent. Ils n'y vérifient pas leur compte en banque avec anxiété. Ils n'y prennent pas de décisions financières par pair. Ils apprennent depuis en lieu d'abondance, même quand ils construisent leur richesse. Ils comprennent que l'énergie attire une énergie similaire, et la pensée abondante crée des résultats. Abondance, parlons des histoires que nous racontons sur l'argent. Tout le monde a une histoire financière, et la plupart des histoires des gens limitent leur potentiel. Ces histoires ressemblent généralement à l'argent n'y pousse pas sur les arbres, les richesses sont avides. Je n'y suis pas doué avec l'argent, ma famille a toujours été pauvre, donc je le serai probablement aussi, et je n'y mérite pas d'être riche. Ce que la plupart des gens n'y réalisent pas, c'est qu'ils tiennent la plume de leur histoire financière, et il reste des milliers de pages blanches pour écrire une recette complètement différente. Votre histoire financière devient votre réalité financière. Si vous croyez que l'argent est difficile à obtenir, vous trouverez des preuves partout pour soutenir cette croyance. Si vous croyez que les gens riches sont fondamentalement différents de vous, vous saboterez inconsciemment vos propres efforts de construction de richesse. Si vous croyez que vous êtes destiné à la lutte financière, vous prendrez des décisions qui vous maintiendront compte dans cette réalité. Mais voici la belle vérité sur la transformation financière. Vous pouvez réécrire votre histoire d'argent en commençant maintenant. Vous pouvez choisir de voir l'argent comme abondant plutôt que rare. Vous pouvez choisir de voir la richesse comme quelque chose que vous méritez plutôt que quelque chose réservé à autres. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. L'univers n'y distingue pas entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Il répond seulement à l'endroit où vous placez votre attention et votre énergie. Si vous dépensez votre énergie mentale et vous inquiétez des facteurs, et vous plaignez de votre situation financière, et vous concentrez sur ce que vous manque, vous programmez littéralement plus de cette expérience dans votre vie. Votre attention est comme l'eau, to ce que vous arrosez via grandir, que ce soit les fleurs de l'abondance ou les mauvaises herbes de la lutte financière. C'est pourquoi les gens qui réussissent gardent leur environnement mental si soigneusement. Ils comprennent que chaque pensée sur l'argent les rapproche de la richesse les en éloigne. Ils choisissent de se concentrer sur les possibilités plutôt que sur les problèmes, sur les solutions plutôt que sur les luttes, sur l'abondance plutôt que sur la réussite. Permettez-moi de partager avec vous une pratique qui transforme la vie financière d'innombrables individus. C'est appelé la liste de 300, et c'est exactement ce que tel assemble. Prenez une feuille de papier et écrivez 300 choses que vous voulez avoir, atteindre ou expérimenter. Soyez aussi spécifique et détaillé que possible. N'écrivez pas juste plus d'argent, écrivez exactement combien d'argent, pourquoi vous l'utilisez, comment vous vous sentirez en l'ayant. N'écrivez pas juste belle maison, décrivez la maison en détail, son emplacement, ses caractéristiques, comment vous vous sentirez en y vivant. Ce n'est pas juste un exercice de pensée magique. C'est un outil puissant pour étendre votre sens de ce qui est possible et entraîner votre esprit et reconnaître les opportunités qui s'alignent avec vos désirs. Quand vous avez de la clarté sur ce que vous voulez, le système d'activation réticulaire de votre cerveau, la partie qui filtre l'information,
commence a remarquer des choses qui pour vous aider à atteindre ces objectifs. Local est de lire cette liste régulièrement, non comme une fantaisie, mais avec l'attente que ces choses font leur chemin dans votre vie. Ressentez les émotions que vous ressentiriez si vous aviez déjà ces choses, visualisez-vous vivant. Cette réalité, plus vous pouvez la rendre réelle dans votre esprit, plus elle est susceptible de s'y manifester dans votre expérience physique. Mais la visualisation seule n'y suffit pas. L'univers répond à l'action, à l'igni. Une fois que vous avez clarifié si que vous voulez aligner votre énergie avec l'avenir, vous devez prendre une action inspirée vers vos objectifs. Les gens qui réussissent comprennent que recevoir est comme l'action. C'est peut-être le changement le plus important en philosophie financière que vous pouvez lire. Les pauvres pensent qu'il y a une quantité limitée d'argent et d'opportunités dans le monde. Ils voient le succès d'autres personnes comme diminuant leurs propres chances. Les riches comprennent que l'argent est une ressource renouvelable et que la richesse d'autres personnes crée en fait plus d'opportunités pour tout le monde. Quand vous opérez depuis cette mentalité d'abondance, vous arrêtez de compétitionner, et commencez à collaborer, vous arrêtez de thésauriser et commencez à partager. Vous arrêtez de vous sentir menace par les succès d'autres personnes et commencez à en apprendre. Ce changement de perspective seul peut transformer votre réalité financière parce qu'il vous ouvre opportunités, partenariats et possibilités qui n'y sont simplement pas disponibles aux gens opérant depuis la conscience de réussite. Pensez aux gens les plus financièrement réussis que vous connaissez. Ils sont typiquement généreux, collaboratifs, et sincèrement heureux quand les autres réussissent. Ils comprennent qu'il y a assez de richesse dans le monde pour que tout le monde prospère, et ils s'y positionnent pour bénéficier de la marée montante qui soulève les bateaux. Cela nous amène à un autre aspect crucial de la philosophie financière, la relation entre donner et recevoir. L'univers fonctionne sur le principe de circulation. L'argent, comme le sang dans votre corps, doit circuler pour rester en bonne santé. Quand vous thésaurisez l'argent par paire, vous arrêtez la circulation et limitez votre capacité à en recevoir plus. L'esprit subconscient joue un rôle crucial dans votre succès financier, et la plupart des gens sont complètement inconscients de la façon dont leur programmation inconsciente sabote leurs efforts de construction de richesse. Votre esprit subconscient n'y pense pas, n'y juge pas, n'analyse pas, il exécute simplement les programmes qu'on lui donne par répétition et intensité émotionnelle. La bonne nouvelle est que vous pouvez reprogrammer votre esprit subconscient. En choisissant consciemment de nouvelles pensées et en les répétant avec cohérence et émotion. Quand vous visualisez constamment vous-même comme riche, quand vous affirmez régulièrement votre mérite d'abondance, vous accroissez graduellement. Les anciens programmes limitants avec de nouveaux autonomisants. La concentration est l'un des outils les plus puissants de votre arsenal financier. Pour la plupart des gens dispersent leur attention comme des grains dans le vent au lieu de la concentrer comme la lumière du soleil à travers une loupe. Quand vous vous concentrez intensément sur vos objectifs financiers, vous créez une force magnétique puissante qui attire les opportunités et les ressources vers vous. La relation entre les attentes et les résultats est l'un des modèles les plus prévisibles de l'expérience humaine. Si que vous attendez avec confiance tendez à apparaître dans votre vie parce que vos attentes fecondent vos actions, et vos actions fecondent vos résultats. Le pouvoir de la décision n'est pas sous-estimé dans votre voyage vers l'abondance financière. Chaque moment de chaque jour, vous prenez des décisions qui vous rapprochent de la richesse ou vous en éloignent. La décision de vérifier les médias sociaux au lieu de lire un livre sur l'investissement. La décision de vous plaindre de votre situation financière au lieu de réfléchir à des solutions. La décision de dépenser de l'argent que vous n'avez pas sur des choses dont vous n'avez pas besoin au lieu d'investir dans votre avenir. Les gens riches ont appris à prendre des décisions différentes des pauvres, non pas parce qu'ils sont fondamentalement différents, mais parce qu'ils se sont entraînés à penser à long terme plutôt qu'à court terme, et prioriser la construction d'actifs plutôt que l'acquisition de passifs, et investir en eux-mêmes et leur éducation plutôt que juste dépenser en consommation. Ils comprennent que chaque décision financière est un vote pour le genre de vie qu'ils veulent créer. L'effet compose s'applique non seulement à l'argent investi en bourse,
Mais c'est chaque décision que vous prenez concernant votre vie financière. Petites décisions prises de manière cohérente au fil du temps créent des résultats massifs. La décision d'économiser un petit montant chaque mois. La décision de vous éduquer sur l'argent. La décision de vous entourer de gens financièrement riches. C'est quoi apparemment petit se cumulant en résultats qui changent la vie. Le temps est l'ingrédient secret qui transforme les bonnes décisions financières en richesse extraordinaire. Mais la plupart des gens n'y pensent pas en termes de décennies quand ils prennent des quoi financiers. Ils pensent en termes de jours, semaines ou mois. Ils violent une gratification immédiate ou d'une satisfaction différée. Ils choisissent le plaisir de dépenser aujourd'hui plutôt que la joie de l'abondance demain. Comprendre la valeur temporelle de l'argent, littéralement et philosophiquement, est crucial pour le succès financier. L'argent investi aujourd'hui est plus de valeur que l'argent investi demain, non seulement à cause des intérêts composés, mais parce que plus tôt vous commencez à construire la richesse, plus vous avez de temps pour que vos efforts se multiplient. Mais au-delà de la réalité mathématique de la croissance composée, il y a un principe plus profond au travail. L'univers récompense la patience et la persistance. Quand vous plantez des grains financiers aujourd'hui sans attendre une récolte immédiate, quand vous faites des sacrifices dans le présent pour des bénéfices dans le futur, vous vous alignez avec les lois naturelles qui gouvernent le succès à long terme. La nécessité de développer ce que j'appelle la maturité financière, la capacité de retarder la gratification, de prendre des décisions basées sur les conséquences à long terme plutôt que sur les désirs immédiats, de voir l'argent comme un outil pour créer la liberté plutôt que juste un moyen de consommation. L'énergie que vous apportez à vos activités financières détermine les résultats que vous obtenez plus que les stratégies spécifiques que vous utilisez. L'énergie abondante attire l'abondance. L'énergie rare attire la rarité. L'énergie confiante attire les opportunités. L'énergie craintive les repousse. Si n'est pas de la pensée mystique, c'est de la psychologie pratique. L'énergie que vous projetez influence la façon dont les autres vous répondent, quelles opportunités ils vous offrent, et s'ils violent l'air des affaires avec vous. Les entrepreneurs et investisseurs qui réussissent cultivent une relation haute énergie avec l'argent. Ils sont excités par les opportunités de construction de richesses plutôt qu'intimides par elles. Ils approchent les défis financiers avec curiosité plutôt qu'anxiété. Cette énergie devient un aimant pour les gens, idées, et opportunités, qui créent le succès financier. Votre thermostat financier, votre zone de confort author de l'argent, a contrôle vos résultats financiers réels plus que vos objectifs conscients ou vos efforts. Si thermostat interne règle par vos expériences précoces avec l'argent, les messages que vous avez reçus de votre famille sur la richesse, et l'identité que vous avez formée author de votre relation avec l'abondance. Si votre thermostat est règle pour la lutte financière, vous vous saboterez inconsciemment chaque fois que vous commencerez à dépasser cette limite. La plupart des gens sont complètement inconscients qu'ils ont un thermostat financier, c'est pourquoi elles ne peuvent pas comprendre pourquoi elles continuent à retourner au même niveau de stress financier malgré leurs efforts pour améliorer leur situation. Reconnaître et ajuster votre thermostat financier est essentiel pour la création de richesses durables. La conversation que vous avez avec vous-même sur l'argent fait votre réalité financière plus puissamment que toute circonstance externe. Changer votre conversation interne sur l'argent est l'un des moyens les plus rapides de changer vos circonstances financières externes. L'effet réseau en réel crucial dans le succès financier que la plupart des gens sous-estiment complètement. Votre valeur nette est souvent directement liée à votre réseau. Si vous êtes entouré de gens qui l'ont financièrement et pensent petit, leur énergie et leurs attentes influenceront votre propre réalité financière. L'innovation et la création de valeur sont les moteurs de la richesse durable dans l'économie moderne. Quand vous changez votre focus de comment puissiez l'air de l'argent, et comment puissiez créer de la valeur, vous exploitez un potentiel limite de création de richesse. Les risques et la récompense sont intimement connectés dans toutes les activités de construction de richesse, mais la plupart des gens ont une relation à l'inverse avec les risques financiers. Les gens riches comprennent que le plus gros risque est de ne prendre aucun risque.
L'éducation financière est la fondation qui soutient toutes les activités de construction de richesse. Pour la plupart des gens passent plus de temps à apprendre sur le divertissement qu'à apprendre sur l'argent. Les gens qui réussissent sont des apprenants forés quand il s'agit d'argent et de création de richesse. L'automatisation et la pensée systémique sont cruciales pour la construction de richesse durable parce qu'elles retirent l'émotion humaine et l'incohérence du processus de création de richesse. Les gens riches créent des systèmes qui rendent les bonnes décisions financières automatiques. La persistance et la résilience sont peut-être les qualités les plus importantes pour le succès financier à long terme parce que le chemin vers la richesse n'est jamais supervisible. Les gens qui construisent une richesse durable sont ceux qui persistent à travers les difficultés et s'adaptent aux circonstances changeantes sans abandonner leurs objectifs ultimes. La psychologie de l'argent révèle des modèles fascinants sur le comportement humain qui impactent directement le succès financier. La plupart des gens ont une relation émotionnelle avec l'argent qui s'est formée dans l'enfance et n'a jamais été consciemment examinée au mis-âge. Le concept d'identité financière via plus profond que juste le comportement ou les croyances. C'est sûr que vous voyez être en relation avec l'argent et la richesse. Votre identité facile que vous faites parce que vous agissez toujours de manière cohérente avec qui vous croyez être. Le rôle de la gratitude dans la création de richesse est souvent mal comprise. La vraie gratitude accélère la création de richesse parce qu'elle vous met dans un état émotionnel positif qui attire plus d'abondance. Le timing et la reconnaissance d'opportunités sont des compétences critiques pour le succès financier qui peuvent être développées. Par la pratique et la conscience, l'univers présente constamment des opportunités pour la création de richesse, mais la plupart des gens les ratent. Le principe de libérer est fondamental pour la création de richesse significative mais est souvent mal compris ou craint par les gens qui pensent de manière conservatrice sur l'argent. La libérer implique d'utiliser l'argent emprunté, le temps, d'autres personnes, ou des systèmes existants pour amplifier vos efforts de construction de richesse. La technologie a créé des opportunités sans précédent pour la libérer financière et la création de richesse. Internet permet à n'importe qui d'atteindre des marchés globaux avec un investissement initial minimal. Les produits numériques peuvent être créés une fois et vendus infiniment sans coûts de production supplémentaires. La perspective globale sur la création de richesse révèle des opportunités qui sont invisibles aux gens qui pensent seulement localement. Différents pays ont différents cycles économiques, différents coûts de vie, différentes opportunités d'investissement, et différents environnements réglementaires. Les tendances environnementales et sociales créent de nouvelles catégories d'opportunités de construction de richesse pour ceux qui prêtent attention et comment la société change. La préoccupation croissante sur le changement climatique crée des opportunités massives dans l'énergie renouvelable, les produits durables, et les services environnementaux. La composante santé et énergie de la construction de richesse est souvent négligée, mais votre condition physique et mentale impacte directement votre performance financière. Construire de la richesse nécessite un effort soutenu sur de longues périodes. Les gens qui réussissent investissent dans leur santé non seulement pour la qualité de vie, mais comme une stratégie d'affaires, la dimension spirituelle de la création de richesse adresse les questions plus profondes de but, de sens, et de contribution qui influencent le succès financier à long terme. So qui approchent la construction de richesse comme un moyen de créer la liberté, servir les autres, et l'air un impact positif trouvant typiquement le voyage plus épanouissant. Comprendre l'argent comme énergie plutôt que juste une substance physique ouvre de nouvelles possibilités pour la création de richesse. L'énergie coule l'attention via, et l'argent tend à couler vers les gens qui tiennent l'espace pour la par l'intention claire, latente et positive, et l'action alignée. La pensée richière transforme la construction de richesse d'un effort purement personnel en une stratégie multigénérationnelle. Quand vous pensez au-delà de votre propre vie pour considérer l'impact de vos décisions financières sur vos enfants, petits-enfants, et futures générations, vous faites des choix différents. La pensée richière transforme la construction
De richesse d'une effort purement personnel in une stratégie multigenerational. Quand vous pensez au-delà de votre propre vie pour considérer l'impact de vos décisions financières sur vos enfants, petits enfants, et futures générations, vous faites des choix différents. Vous priorisez la préservation de richesse. À long terme plutôt que la consommation à court terme. Vous construisez des actes qui se pressentent au fil du temps plutôt que juste d'augmenter vos dépenses de style de vie. La richesse héritière n'est pas seulement sur la table de l'héritage que vous laissez, c'est sur la connaissance, les valeurs, et les opportunités que vous créez pour les futures générations. Enseigner à vos enfants sur l'argent, l'investissement, et la construction de richesse est souvent plus précieux que juste leur donner de l'argent. Cette perspective à long terme influence aussi comment vous construisez la richesse dans le présent. La composante santé et énergie de la construction de richesse est souvent négligée, mais votre condition physique et mentale impacte directement votre performance financière. Construire de la richesse nécessite un effort soutenu sur de longues périodes. Cela nécessite une clarté mentale pour prendre de bonnes décisions, une énergie physique pour prendre action, et une résilience émotionnelle pour gérer les revers. Les gens qui réussissent investissent dans leur santé non seulement pour la qualité de vie, mais comme une stratégie d'affaires. Ils comprennent que la performance dépend dans n'importe quel domaine de la vie, y compris la création de richesse, nécessite d'optimiser leur condition physique et mentale. La santé mentale mérite une attention spéciale dans ce contexte parce que la construction de richesse implique de traiter avec l'incertitude, prendre des risques, gérer la rejet, et persister à travers les échecs, l'intégration d'états. Ces principes créent une approche complète à la construction de richesse qui adresse non seulement les aspects techniques de l'ère de l'argent, mais les éléments psychologiques, sociaux, spirituels, et pratiques qui déterminent le succès. À long terme, la vraie maîtrise financière implique de vous développer comme personne tout en construisant votre richesse, créer de la valeur pour les autres tout en accumulant des actifs pour vous-même. Cette approche holistique assure que vos efforts de construction de richesse améliorent plutôt que diminuent votre satisfaction de vie globale. Cela crée une motivation durable parce que vos objectifs financiers sont alignés avec vos valeurs plus profondes et vos buts. Le voyage de création de richesse est ultimement un voyage de développement personnel et d'évolution consciente. Chaque défi que vous surmontez, chaque peur que vous affrontez, chaque croyance limitante que vous transformez, et chaque nouveau niveau de succès que vous atteignez vous change comme personne. L'univers est abondant au-delà de toute mesure, et vous faites partie de cet univers. La même force créatrice qui fait pousser les arbres des grains, qui transforme les channels en papillons, qui crée les étoiles et les galaxies, cette force fait en vous et atteint votre instruction. Quand vous vous alignez avec l'abondance, quand vous pensez des pensées de richesse et prospérité, quand vous prenez des actions cohérentes avec le succès financier, vous devenez un co-créateur avec l'univers. Commencez aujourd'hui, maintenant. Sortez une feuille de papier et écrivez exactement ce que vous voulez financièrement. Ne soyez pas modeste, ne soyez pas réaliste, ne soyez pas pratique. Soyez audacieux, soyez spécifique, soyez détaillé. Écrivez la vie que vous vivriez si l'argent n'était pas un objet. Écrivez l'impact que vous feriez si vous aviez des ressources illimitées. Écrivez l'héritage que vous laisseriez si vous pouviez créer une richesse au-delà de vos rêves. Les plus vous, puis commencez la pratique quotidienne de lire cette vision, ressentir les émotions de l'avoir déjà accompli, et prendre des actions qui s'alignent avec cette réalité future. Commencez à parler différemment de l'argent, commencez à penser différemment de la richesse. Commencez à agir différemment autour des opportunités financières. Commencez à vous voir différemment en relation avec l'abondance. Le chemin vers la richesse n'est pas toujours facile, mais il va toujours la peine. Il y aura des défis, des revers et des moments de doute. Il y aura des gens qui ne comprennent pas votre vision, qui questionnent vos méthodes, qui essayent de vous ramener à leur niveau de pensée. Mais rappelez-vous que chaque personne riche marche sur ce chemin avant vous. Chaque personne qui a atteint la liberté financière a affronté les mêmes doutes, surmonté les mêmes obstacles, et persisté à travers les mêmes défis. Vous avez décidé dont vous avez besoin pour réussir.
vous avez un esprit capable de créer des solutions, un cœur capable de soutenir la motivation, et un esprit capable de manifester vos désirs les plus profonds. Vous avez accès à l'information, aux opportunités, et aux ressources que les générations précédentes n'auraient jamais pu imaginer. Vous vivez à une époque où la création de richesse est plus accessible qu'elle ne l'a jamais dans l'histoire humaine. La seule question qui vous reste est, utiliserez-vous ces outils, appliquerez-vous ces principes, vous engagerez-vous dans le voyage de transformation financière? Choisirez-vous l'abondance plutôt que la réussite, la possibilité plutôt que la limitation, l'action plutôt que l'inaction? Votre avenir financier n'est pas déterminé par votre passé. Il n'est pas limité par vos circonstances actuelles. Il ne dépend pas de l'économie, du gouvernement, ou des décisions de quelqu'un d'autre. Votre avenir financier est créé par les quoi que vous faites, en commençant maintenant et en continuant chaque jour pour le reste de votre vie. Choisissez l'abondance, choisissez la richesse, choisissez la liberté financière, choisissez de devenir la personne qui vous crée naturellement la prospérité en servant les autres. Choisissez de croire en votre potentiel limite. Choisissez de prendre action sur vos rêves. Choisissez de persister à travers les défis. Le langage secret de l'argent est vraiment assez simple une fois que vous le comprenez. L'univers répond à la clarté, la cohérence et l'engagement. Il récompense ce que vous demandez spécifiquement si qu'il violent, que vous mentionnez une fois inébranlable en leur capacité à le recevoir, et que vous prenez une action alignée vers leurs objectifs. Vous n'êtes pas ici par accident. Vos rêves de liberté financière ne sont pas des fantaisies illiquoises. Votre désir d'abondance est votre que vous appelle vers votre plus haut potentiel. Votre vie riche vous attend pour la réclamer. Votre avenir abondant est prêt pour que vous y entriez. Votre liberté financière est disponible pour que vous la créez. Votre voyage vers la maîtrise financière commence maintenant.